Let's talk about a simple and super effective way to share the 멜라루카 store. And that's with the overview video. This video is gold. It's short and it gives a clear professional intro into who 멜라루카 is, what they offer, and why 멜라루카 is different. It's a great option, especially for someone who prefers to take things at their own pace. So when would you use the video? Honestly, anytime. It's a consistent message, which means it says the same thing every single time. And that makes it really easy to duplicate. And for people who are busy or just prefer to watch something without feeling on the spot, it's kind of perfect. You can use it a few different ways. So if you're with someone in person or if you're on a Zoom, you can actually pull it up and you could watch it together. You would just open up the Grow digital library, you would search the Wellness Company and Overview video, or you can find it by going to Refer New Members folder, then the Overview folder, you'll hit play and you're good to go. Now, if you're not together in person, no problem. You can send it directly to your contact from using the content card in Grow. So you'll just tap Send Content, choose the Wellness Company and Overview video, and then you'll follow the prompts and you're gonna send it right over to them. The cool part is you can send it by text, email, Facebook Messenger, honestly, whatever works for them and for you. But here's the thing, don't just send it randomly. Be sure that you set a time with them. Seriously, say something like, hey, when is a good time for you to be able to watch this? Then send it at that time and let them know you're gonna follow up. Once you send it, you can mark it on their contact card in Grow because Grow will ask you, did you send the overview? It keeps track. That way your list stays organized and you'll know exactly where you left off. Now, when it comes time to follow up, just ask a few questions. Something like, I'm so glad you watched. What stood out to you? Or, my personal favorite, do you see why I'm so excited to share this with you? And remember, you don't have to wing it. There are great follow-up scripts in Grow if you need a little help with what to say. And of course, your support team is always there to back you up if you need it. Remember to give them a look at the whole store. And that means mentioning the referral program, which is their opportunity to earn additional income. You could say something like, hey, are you open to learning more about how sharing this store works? Or are you looking to shop, or are you wanting to shop and share? Just because the overview video does a lot of the work for you, don't stop there. Be sure that you help them set up their account and place their first order. The nice thing is, Grow makes it really easy. You'll just go to their contact card, you'll tap Invite to 멜라루카, which is a big green button, and that creates the enrollment link. Then stay in contact to help them along. And Grow will even send you reminders with little follow-ups with the built-in to-dos. So, if you haven't used the overview video yet, you have to start. It has been a game changer for my organization. It's easy, clear, and a great tool to have, literally, in your back pocket. 요즘처럼 빠르게 변화하고 독성 물질이 증가하는 세상에서 여러분의 웰니스는 어느 때보다 중요해졌습니다. 그래서 웰니스 기업 멜라루카를 소개할 수 있게 되어 다행이라고 생각합니다. 여러분이 집안에 들여와서 사용하는 제품들은 가족의 웰니스에 엄청난 영향을 미칩니다. 그래서 우리는 40여 년 동안 웰니스 제품을 개발, 제조, 공급해왔습니다. 이 제품들은 가족의 안전과 가족의 건강을 지켜주는 효과적인 웰니스 제품들입니다. 또한 온라인 쇼핑 고객에게 350여 가지의 혁신적인 제품을 제공하고 있습니다. 우리의 제품 라인은 세탁 세정 제품, 퍼스널 케어, 헤어 케어, 스킨 케어, 메이크업, 비타민과 건강기능식품, 체중 관심 제품과 건강 간식 등 다양한 제품들이 있습니다. 우리는 모든 제품을 개발할 때 자연이 건강한 삶을 위한 해결책을 가지고 있으며 과학이 그 비밀을 풀어낸다고 믿습니다. 우리는 경쟁력 확보를 위해 제품을 테스트하고 더 안전하며 더 높은 품질의 더 효과적인 제품을 보장합니다. 우리는 제품들을 직접 제조하며 이렇게 제조한 제품들을 고객에게 직접 배송합니다. 이미 알고 계신 온라인 쇼핑몰들과 비슷하지만 더 엄청난 장점이 함께하죠. 가장 큰 혜택부터 알려드릴까요? 멜라루카는 수직적으로 통합 관리합니다. 즉, 개발, 제조, 판매까지 직접 한다는 뜻입니다. 바로 여기 멜라루카에서 제품을 생산합니다. 우리는 제품의 모든 단계를 철저하게 컨트롤합니다. 제품의 성분부터 제조 방법, 그리고 포장에서 배송까지 말이죠. 이러한 통합 관리는 고객에게 어디에서도 찾을 수 없는 혁신적인 고품질 제품을 제공할 수 있게 해줍니다.
여러분이 시중 제품을 구매할 때 지불하는 금액의 상당 부분은 실제로 제품에는 아무런 가치를 더하지 않는다는 것을 알고 계신가요? 예를 들어 광고, 중간 유통비, 유명인 모델, 매장 입점 비용 등 제품을 더 좋게 만드는 것과는 상관없는 부분이죠. 멜라루카의 방식은 다릅니다. 멜라루카는 소비자에게 직접 판매합니다. 즉, 낭비되는 비용을 더 높은 품질과 안전한 성분에 재투자하여 뛰어난 효과를 보장한다는 뜻입니다. 비싼 홍보와 광고 대신 우리는 100% 고객 추천에 의존합니다. 쉽게 말해 우리의 고유한 비즈니스 모델은 탁월한 제품을 합리적인 가격으로 제공할 수 있도록 합니다. 이것은 더 나은 쇼핑 방법이며 멜라루카로 스위칭 스토어하는 이유입니다. 그저 이미 구매하고 있던 제품들을 바꾸는 것이죠. 동일한 비용으로 더 나은 소비를 하는 것입니다. 그리고 이렇게 다양한 웰니스 제품들이 있기 때문에 멜라루카로 스위칭 스토어하는 것은 당연한 것입니다. 에코센스 세정 제품을 예로 들어볼까요? 5억여 개 가까이 판매되었으며 보다 안전한 제품만을 추구합니다. 우리가 개발한 뛰어난 가정용 청소, 세탁, 주방 제품은 보다 순하고 안전한 성분을 사용하기 위해 노력하며 독성이 강한 화학물질을 첨가하지 않고 지속적인 혁신을 통해 경쟁에서 앞서 나가고 있습니다. 에코센스는 시중에서 소위 친환경이라고 불리는 제품보다 좋은 성분을 쓰기 위해 노력합니다. 또한 순한 성분을 사용하면서 효과도 놓치지 않기 위해 노력하고 있습니다. 멜라루카는 농축과학의 리더입니다. 시중 제품들은 농축되지 않아 물의 함량이 높다는 사실을 알고 계셨나요? 멜라루카의 세정제는 매우 고농축되어 더 작은 용기로 플라스틱 사용을 줄이고 더 나은 미래를 약속합니다. 이것은 또한 제조 및 운송을 위한 비용도 엄청나게 줄일 수 있습니다. 1985년부터 플라스틱 사용을 줄이고 제품 크기를 줄여 제품 무게 감소로 운송 비용 등을 절약했습니다. 멜라루카의 고객인 여러분은 큰 변화를 만들고 있으며 미래 세대를 위한 실천과 동시에 비용도 절약하고 있습니다. 농축된 제품은 1회 사용량당 비용을 절약해주기 때문입니다. 이 모든 것은 고객들에게 상당히 의미 있는 비용 절감을 제공합니다. 멜라루카는 퍼스널 케어 제품에서도 혁신을 계속해왔습니다. 구강 케어, 핸드워시, 바디워시와 로션, 샴푸까지 첨단 과학을 바탕으로 자연으로부터의 힘을 이용합니다. 가정용 제품과 마찬가지로 퍼스널 케어 제품은 더 뛰어난 효과를 제공합니다. 리뉴 인텐시브 스킨 테라피가 대표적인 예라고 할 수 있죠. 퍼스널 케어 제품 분야에서 세계적으로 권위 있는 힐탑 리서치의 2차례 인체 적용 시험을 통해 리뉴는 시중의 유명한 제품보다 각종 지표에서 더 뛰어난 효과를 보여주었습니다. 그 차이는 바로 첨단 과학이 적용된 포뮬러와 리뉴에 사용하는 매우 높은 품질의 성분입니다. 웰니스로부터 영감을 받은 세이벨라는 많은 고객들로부터 사랑받는 브랜드입니다. 뷰티 제품들은 피부에 흡수되기 때문에 모든 성분이 중요하기 때문이죠. 메이크업 제품, 고성능 스킨케어 제품, 살론 퀄리티의 헤어케어까지 세이벨라와 함께라면 자연히 그 역할을 합니다. 그리고 놀라운 효과를 자랑하죠. 멜라루카의 혁신의 중심에는 건강기능식품 라인이 있습니다. 장 건강에서부터 혈관 건강, 체지방 관리, 종합 비타민까지 멜라루카 제품들은 함께 작용하여 더 나은 결과를 선사합니다. 오늘날 점점 더 많은 연구를 통해 산업화된 경작법, 인공비료, 그리고 변화하는 환경이 우리 토양에서 영양소를 빠르게 고갈시키는 것이 확인되고 있습니다. 따라서 건강한 식품도 필수 영양소가 부족합니다. 균형 잡힌 식단을 섭취하는 것은 언제나 좋은 건강의 기초가 되지만 고품질의 건강기능식품에 대한 수요 또한 그 어느 때보다 커졌습니다. 바로 이것이 우리가 올리고를 개발한 이유입니다. 올리고라고 부르는 이 공법은 미네랄을 우리 몸으로 직접 전달합니다. 올리고 공법은 삶을 변화시킬 제품인 픽 퍼포먼스 팩에도 적용되었습니다. 픽 퍼포먼스 팩은 6가지의 건강기능식품을 하나의 팩으로 제공하며 변화된 삶과 활력 넘치는 미래를 약속합니다. 멜라루카 홈페이지에 있는 동영상을 통하여 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 멜라루카 제품만으로도 회원가입할 이유가 충분하지만 회사는 웰니스를 향한 여정을 돕기 위해 더 많은 것을 제공합니다. 체중 감량 프로그램 커뮤니티 R3 프로그램도 여기에 포함됩니다. 그렇다면 어떻게 멜라루카 쇼핑클럽의 회원이 될 수 있을까요? 간단합니다. 회원 가입만 하면 됩니다.
창고형 할인 매장 멤버십 같은 것이죠. 가입비도 연회비도 없습니다. 그리고 나서 멜라루카 고객은 가정에서 필요한 웰니스 제품을 매월 쇼핑합니다. 모든 제품은 멜라루카의 엄격한 품질 기준에 맞춰져 있으며 안심하고 구매하실 수 있습니다. 모든 멜라루카 제품에는 제품 포인트가 부여됩니다. 이 포인트는 멜라루카를 소개할 때 수익을 공유하는 중요한 역할을 합니다. 여러분이 소개받은 것처럼 말이죠. 우대 회원은 매달 최소 35포인트를 구매하며 약 9만원에서 10만원 정도가 됩니다. 35포인트는 우대 회원 프로그램을 위한 최소 기준이며 1인 가구에 필요한 구매량에도 맞추어졌습니다. 하지만 평균적으로 회원들은 한 달에 50포인트 이상 구매하고 있으며 더 많이 구매하는 가정도 있습니다. 월 수요일을 예측하는 것은 모두에게 큰 이점을 제공합니다. 회사는 생산 효율을 높이고 비용을 낮출 수 있습니다. 이로 인해 더 나은 가격으로 제공할 수 있습니다. 고객들이 회원 자격을 장기적으로 유지할 수 있도록 꼭 필요한 제품들로 구성된 우대 회원 팩을 제공합니다. 우대 회원 팩은 만약의 경우를 위한 것입니다. 그달에 주문을 놓치는 경우에만 배송되는 것이죠. 우대 회원 팩은 회원 자격과 그에 따른 모든 혜택, 예를 들어 로열티 쇼핑 달러와 같은 혜택이 유지될 수 있게 해줍니다. 여러분은 언제든 어떤 이유로든 회원 자격을 중단할 수 있습니다. 정말 간단합니다. 하지만 멜라루카 제품들은 매일 그리고 매달 사용하지 않을 수 없는 필수품들입니다. 이 필수품들은 매일 사용하고 있는 제품들입니다. 단지 멜라루카로 스위칭 스토어하는 것뿐이죠. 새롭게 회원이 된 분들은 멜라루카 제품을 사용해 본 적이 없을 것입니다. 멜라루카는 다양한 제품을 제공하기 때문에 좋아하는 제품을 찾고 주문하는 것은 부담스러운 일처럼 보일 수 있습니다. 이런 신규 회원을 위해 멜라루카는 두 가지 특별한 혜택을 제공하고 있습니다. 먼저 고객들에게 가장 인기 있는 제품들을 모아 구성한 신규 회원 할인팩입니다. 특별 할인된 이 팩을 통해 멜라루카의 다양한 제품들을 쉽게 사용해 볼 수 있습니다. 이 팩을 반드시 구매해야 하는 것은 아닙니다. 하지만 이 가치를 생각한다면 지나치기 아까운 기회죠. 또한 멜라루카 신규 회원이 되시면 2개월 차부터 6개월 차까지 5개월 동안 웰니스 제품을 무료로 제공해드립니다. 이를 통해 여러분은 더 많은 제품을 경험해보고 차이를 느끼실 수 있습니다. 아마 대부분의 사람들처럼 이렇게 좋은 회사가 있는데 왜 지금까지 들어보지 못했지? 라고 생각하실 겁니다. 그 이유는 처음부터 지켜온 마케팅 방식에 있습니다. 제품을 공유하는 가장 확실한 방법은 고객 추천입니다. 멜라루카는 100% 고객 추천을 통해 마케팅하는 회사입니다. 대부분의 사람들은 보다 안전하고 효과적인 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것을 알게 되면 주변에 얘기하지 않을 수 없게 됩니다. 만약 웰니스에 관심 있는 친구나 가족이 양치질을 하고 세탁을 하고 효과적이고 안전한 제품을 중요하게 여긴다면 그들에게 멜라루카를 소개해주세요. 그러면 회사는 수당을 지급합니다. 추천 활동은 완전히 여러분의 선택일 뿐입니다. 멜라루카 고객의 대부분은 쇼핑만 하는 고객입니다. 하지만 멜라루카를 공유하는 것을 보람으로 여기는 사람들도 있습니다. 우리의 비즈니스는 이렇게 성장했습니다. 우리는 수당을 아낌없이 제공하며 이것은 일회성으로 끝나지 않습니다. 대부분의 고객들은 멜라루카 제품을 좋아하기 때문에 지난달에 쇼핑한 고객 대다수가 이번 달에도 다시 쇼핑할 것입니다. 이는 좋아하는 것을 추천함으로써 믿을 수 있는 수입을 만들 수 있다는 것입니다. 1985년 이후로 72억 달러 이상의 수당을 여러분과 같은 가정에 지급해왔습니다. 관심 있는 분들에게는 가계 예산에 큰 변화를 만들어줄 믿을 수 있는 기회입니다. 이것은 많은 사람들에게 그들이 찾던 가장 보람이 있는 부업입니다. 그리고 더 높은 수입에 관심이 있는 분들께도 좋은 기회입니다. 여러분이 단순히 멜라루카 제품을 쇼핑만 하길 원하든 약간의 추가 수입만 원하든 혹은 더 많은 추가 수입을 원하든 이 영상을 공유해준 분이 시작할 수 있도록 도와드릴 것입니다. 멜라루카에 오신 것을 환영합니다. Sometimes after the overview, this is where we tend to get a little awkward, or we leave it open-ended. So what I like to do after I've had the opportunity to share an overview with a potential customer is I will say something like, "Could you see why I was so excited to share Melluca.com with you?" And pause. Let them respond. Maybe excited isn't a word that you would necessarily use in your vocabulary. You could also say something like, "What intrigued you most about Melluca.com?" Again, pause, let them respond. They're processing all of the information that they just heard. Next, I like to say,
So what product are you excited to try first? Or which product are you interested in trying out first? You want to have them think about the overview so that they can grab maybe a product or two you mentioned. Again, they just heard a ton of information, so pause, let them respond. Sometimes it's something simple, like I'd love to try the cleaners, or it could be something bigger, like the Peak Performance Pack. What I'm helping them do is create a shopping list in their head. So I'll take whatever product they mentioned, and then I like to add something of my own. Again, think about the person you just presented to. If it's a mom with young children, I might say, oh my goodness, I think you're gonna love the Peak Performance Pack, and in addition to that, you've got to try our EcoSense cleaners. If it's someone that's into fitness, I might say something like, not only will you love our Peak Performance Pack, but I think you're gonna love the Access Bar. Next, I move to the close. I never want to leave it open-ended. So what I will say is, let's go ahead and set up your shopping account so you can try out the Peak Performance Pack and those access bars. I like to use the word so you can try it out because it lets people know that you're not going to lose any friends over laundry soap. They can truly try out the store. After that, make sure they watch the Learn to Earn videos and give them great customer follow-up, and you are going to have a customer for life. The most effective way of introducing Melluca to new customers is in person, at an in-home or one-on-one meeting. There is power in proximity, and it's a great return on time investment. It also builds community. So one of the most important parts of an in-home is how to invite them. We recommend you call them. We want to personalize each invitation and let them know that it matters to you to see them there. If you send a mass message or a copy and paste message or even a Facebook invite, turnout will be much lower than if you send an individualized personal invitation. So why do in-persons work? It builds trust. You're able to read the room and adjust to the energy and unique needs of your audience. You may be wondering, how do I prepare for an in-home? Well, we want to set up the room to feel comfortable, inviting, and free from distractions. We also like to set up a product display with sample products. However, we want to make this duplicatable. You do not want to have too many products there because then your audience will think that they need to have all of those products before hosting in their home. So whatever you have is perfect for you to display. You can share the overview slides or the overview video. It's available in the Grow digital library in the overview folder, or just search for overview and select the format that you want. What's super cool about this is that it's very duplicatable for someone in the audience to feel that they can press play on the video and do this themselves in their in-home or share the slides on their own. One thing we like to do is ask questions to learn about your audience and their needs before we jump in, so we can customize our overview and add little tidbits that make it personalized to the people that are listening. We like to share our story. Think about, what has Melluca membership done for you and your family? How has it benefited the people in your home and your health? Make sure you have a contact card and Grow for each attendee before they arrive. It makes it simple to send the enrollment link and help us set up their shopping account quickly and efficiently. So, when we're walking through the overview and walking through the in-home, we want to set the tone to keep it natural. We want to keep it very low-key and very personalized and genuine. So, share just enough to spark curiosity. Questions like, can you see yourself doing this? Or, who do you know that thinks about their health? Can help your audience connect with the products and or the income opportunity when you close. So when we close out the overview, we like to ask simple questions like, what stood out to you? What products are you most excited to try? Do you see why I get so excited about sharing this? What would you do with more time, energy, and a few extra dollars each month? Could this income benefit your family in any way? These are some great scripts in Grow that you can easily share or use as a template to help you know what to say. Connect with your support team for additional insights as well. It is important to introduce your customers to the whole store, which means taking a moment to mention Melluca's referral program and income opportunity if you haven't already. You may ask, are you open to learning more about the referral program? Or, are you interested in shopping or shopping and sharing? We always assume everyone will want to be a customer. So we ask, do you want to be a shopper that also earns income? And we respond based on their interest. If they are interested, we help them enroll and place their order on the spot. We tell them we like to help them place their first order with them, so we try to do that with them before they even leave the party. If they're not ready yet, we ask permission to follow up at a future date.
So you're wondering now, how can Grow help me? When you are ready to send the Mellaluka enrollment link, open their contact card in Grow and simply tap Invite to Mellaluka. It is so quick and they are amazed at how fast it is. It makes them think, I can do this too. So once you send the link, Grow's to-dos will prompt you and help you follow up. It is that simple. Congratulations on your first successful in-home. Make sure you take a picture and post it on social media to create curiosity. Also, it creates FOMO, which is fear of missing out. A lot of times, it will make people want to come to your next one. One of the things that I love about building my Mellaluka business is that I can share our world-class products with friends and family that might be hundreds of miles away with the help of technology. Or maybe there's some reason I can't connect with them in person. So here are some tips. Check with your support team. They may have a webcast schedule already set up with overviews that you can use, and you can just start inviting guests. I like using Zoom. Now you can get a free Zoom account that has a 40-minute limit. So now you'll have to keep your overview under 40 minutes. But if for some reason you might need more time, you can get a paid account, and there's unlimited time with that, but maybe you might want to share the cost with someone else. You can find the slide overview in the Business Center under the Enrollments tab and then click on Overviews. When I do my overviews via Zoom, I like to hold up a few products throughout the overview. It gives them something to look at other than the slides. And then click on Overviews. What I love about these is that they appeal to a broad range of potential customers, so I love using those. If you're doing a group overview, always hold questions to the end. Now, if you have a guest on a support team's overview, tell them you'll call them immediately afterwards. And you can actually maybe text them close to the end of their overview and let them know that you're going to reach out to them. There's nothing like letting time go between the overview and then reaching out to your customer. Now, when you reach out to them, thank them first and then ask them, are you category 1, 2, or 3? Now, just a couple of other tips. Always confirm the attendance of your guest. Send them a quick text, looking forward to seeing you at the Zoom at 7 p.m. Don't ask them, are you going to be there? Just tell them you're looking forward to seeing them. Now, make sure that you start on time, or if you're attending another team's overview, be on time because your guest is going to be looking for you. Most importantly, if you're doing your overviews, remember to show passion about the products and share your favorites. It's going to help your family and friends connect with you. When you're new, it's important to lean on your support team for doing overviews and to answer questions. They want to help you succeed and will help you until you're ready to do it on your own.